Dear friends, welcome to a American English Center. Now, what you come here is Renan Martins. The topic is prepositions. You have to use appropriate prepositions. What are the prepositions? Yes, civil engineer, what are the prepositions? On, in, at, or, with, between, among. These are the prepositions. Appropriate prepositions in the sentence. The fill in the blanks is given. You have to fill the prepositions in this sentence. A child is not able to distinguish. A child is not able to find the difference between good dash evil, good from evil. So you have to choose from the prepositions here, from, between, by and for. 4 prepositions are there. A child is not able to find the difference between good from evil. Not good and evil, good from evil. So evil is there, she doesn't know to distinguish between good from evil. Death doesn't distinguish, death, this is the one other sentence, death doesn't distinguish between the rich and the poor. It doesn't mean that rich will live for a long years and poor will die in a short time. No, it doesn't distinguish, dash. 2 of them are there, rich and the poor. So the between, the preposition governs the rich and the poor. Here, a child distinguish good from evil. So the from preposition governs evil. This between preposition governs the rich and the poor. Sir Ronaldo Rose is distinguished dash his medical researches. So Mr. Ronaldo is very popular because of what? For his medical researches. So you are using for preposition. Punch is distinguished by his hunchback. Punch, this particular gentleman, is able to be different from other person because he has a hunchback, right? Hunchback. So by is the preposition you have to use. The by is governing his hunchback. For is governing his medical research. So this from, between, for and by are the prepositions to be used to give a correct meaning. You got it? On account of his age, because of his age, he is disqualified because of his age, he is disqualified. Dash competing. What the preposition you have? For or from? From competing. So from governs competing, taking part in the competition. Ill health disqualified the body for labor and the mind for study. So the preposition for is used. For is governing labor and for is governing study. On account of his age, he is disqualified from competition, from competing, taking part in the competition. Ill health because of his bad health. Ill health disqualified the body for labor. Body for labor and the mind for study, right? Body is not able to do any physical work for labor. Labor means what? Doing physical work. And the mind is not able to go for study. So 2 prepositions are there. Innocence is not proof against scandal. Scandal means what? Bribery. Some politicians are involved in scandal. Scandal means 2G spectrum is a scandal. So these scandals are somewhere, some secret deals are done. So that is a scandal. Innocence is not proof against scandal. Against is used and the preposition against governs scandal. He was discharged from the hospital or from the prison or from the court. Or he was discharged as there was no proof dash of his guilt. Guilt means what? That he has done some mistake. So of is the preposition governing his guilt. 4th, he has no good cause complaint. He has no good cause. There is no reason for him to complain. So for is the preposition, appropriate preposition you can use for complaint. So for is governing the noun complaint. Darkness was the cause. He is losing his way. Because of the darkness, he was not able to find his direction. So you have to use of. So of preposition governing losing his way. So of is the preposition governing the phrase is losing his way. True charity. Charity means what? Helping others. The true helping others doesn't consist dash indiscriminate alms giving.
Indiscriminate alms giving means what? Alms giving means you are giving money to the poor beggars. So, true charity, truly helping, doesn't consist dash indiscriminate alms giving. You are giving alms. So, in is the preposition, right? Preposition you have to use. Brass. You know, brass is a metal, consists dash copper and zinc of. The brass has two metals, copper and zinc. So, of is the preposition governing copper and zinc, right? So, these are the preposition, correct preposition to be used. I am not concerned. Dash is affairs. Obviously, you have to use about. About is a preposition. About what? His affairs. We are not bothered about his affairs. Let him do whatever he does. I am not concerned. Dash him with him. About his affairs, dash with him in that business. So, with and in are the correct prepositions. With is governing him, in is governing that business. Prepositions with and in. He was much concerned. Dash hearing the sad news. Some sad news has come. He was much concerned. What? At is the preposition, correct preposition. At what? Hearing the sad news. So it governs hearing the sad news. His parents are naturally concerned. His safety. Whose safety? For his safety. So for is the preposition governing his safety. So these are the prepositions to be used. Next we have two prepositions, from and with. Where do you use from and with? He parted his friends in high spirits. So he got separated. He wished the friends and he got separated. So he parted from. So from is the preposition governing his friends in high spirits. He parted property and went on pilgrimage to Dwaraka. He went to Dwaraka for a pilgrimage, means what? A holy tour. So he gave away all his property. So he parted with is the preposition governing his property. Next, from, under, upon. These prepositions you have to use in the fill in the blanks. He acted fear. He acted from fear. From is the right preposition governing fear. He acted my suggestion. He acted upon my suggestion. Upon is the preposition governing my suggestion. He acted compulsion, under compulsion. Somebody forced him to do it. So these preposition governing compulsion, the noun, right? Next, in and to, these are the preposition. How do you use? He succeeded the throne of his uncle. Uncle is the king. So this particular person succeeded. To is the preposition you have to use. To is the preposition governing the throne. He succeeded. Object in his object, right? In his object. So object. So in is the preposition governing his object. So he succeeded in his goal. Object is the goal. What's the purpose? Next is the preposition to and with. He agreed my proposal. So you have to use to, isn't it? To is the preposition. He agreed to my proposal is the word which it is governing this preposition to. He agreed dash me on chat questions. On chat questions he agreed with me. So with is the preposition governing me. They could not agree themselves. They, a lot of people are there. Only 2% is there. Then you are using what? Between. If many people are there, you are using among. So among preposition governing themselves, right? So now coming here, from and of and with. These are the prepositions. The patient is now free dash danger. So what is the preposition you have to use? From danger, right? From danger, preposition governing danger noun. He is free dash his money with his money. He is free with his money. So you can use anything with his money. So preposition governing his money. The goods were passed free dash duty, free of duty. Of is a preposition governing duty. I prevailed. So I told him, I compelled him, I advised him to join our union. So among or over or upon. I prevailed upon him. I told him to join our union. To join our union. He prevailed in the dispute. Here you have to use over. So this preposition and this preposition, it is
and over is governing me. The peculiar custom, the different custom prevails. It is followed. Dash the todas. Todas is a lot of people, right? So you have to use among. So preposition among governs the todas. Then for and with. I was angry. Dash him. Dash lying to me. Where do you use for and with? I was angry with him, not for him. You cannot use. It doesn't give any meaning. For lying, you don't say with lying. So with preposition governs him, and for preposition governs lying to me. Next is we are using against, for, and with. These are the prepositions. The city is well provided. Dash con. Obviously, you cannot use against, for you cannot use, with is the right. So with is the preposition governing con. So the city is well provided with con. A lot of cons are there. We should provide dash risk of fire by ensuring our goods. We should provide. For you cannot use, with you cannot use, against risk of fire. If fire comes, against that what? What is that? Insurance is there. So you have to use against preposition. Against what? Risk of fire. That's what the word, the phrase, the against manages. He has provided dash his children. So you cannot use against or with. You have to use for is the preposition governing his children. Next is to and with. These are the two prepositions where to use. The police is entrusted. The police is given in charge. The enforcement of law and order to execute law and order. So what do you use? Is it with or to? Police is entrusted with is the preposition you have to use. Preposition with is governing enforcement of law and order. The children were entrusted, the children were given responsibility, the care of their uncle, to the care of their uncle. So to is the preposition, so the uncle should take care of the children. To manages, governs care of their uncle. Hope you are able to get it. Are you clear? Yes, Shivaran, do you like to come and say something? Few words about this. Yes, please. You want to come? No. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த முன்னணி சொற்கள் டு, இன், ஆன், வித், பிட்வீன், அமங் இவைகள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ப்ரீபொசிஷன் இல்லைன்னா வாக்கியமே மாறிவிடுகிறது. ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னைன்னு தான் சொல்ல வரணும். ஐ கம் இன் சென்னைன்னு சொன்னால் அர்த்தம் இல்லை. ஐ கம் டு சென்னைன்னு சொன்னால் வராது. ஐ கம் ஆட் சென்னைன்னு சொன்னால் வராது. ஐ கம் ஃப்ரம் சென்னை, சென்னையிலிருந்து வருகிறேன். அந்த இருந்துங்கிறதுக்கு ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் இன்னும் ஆன், ஆட், பிட்வீன், அமங் இதெல்லாம் விதவிதமாக சொல்லும்போது அதெல்லாம் அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. ஒவ்வொரு பிரதிபை சொல் அது அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. டூ என்றால் என்ன? இக்கு. இன் என்றால் என்ன? இல்லை. அப்பான் என்றால் அதன் மேலே. ஆனுனா மேலே. பிட்வீன்னா ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில். அமங்னா பல பேத்துக்கு மத்தியில். இந்த முன்னடை சொற்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிறகு அந்த வாக்கியத்திலே அந்த முன்னடை சொற்கள் தனக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பெயர் சொல் சொற்றொடர் ஒரு வாக்கியத்தையே நிர்வகிக்கக்கூடிய திறமை பெற்றது. அர்த்தத்தையும் குடிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன், பிட்வீன்னா ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில், ஃப்ராம்னா இருந்து, பையனா மூலமாக, ஃபார்னா காக. இந்த பிரதிபை சொற்களை முன்னடை சொற்களை எங்கே பயன்படுத்துவீங்க? A child is not able to distinguish good from evil. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கெட்டதிலிருந்து எது நல்லதுன்னு தெரியாது. ஆக கெட்டதிலிருந்து நல்லதை எடுப்பதற்கு குழந்தைக்கு தெரியாது. குட் ஃப்ரம் ஈவில், அந்த ஃப்ரம் என்பது தான் இந்த முன்னடை சொல். ஆக கெட்டதிலிருந்து நல்லதை எடுப்பதற்கு குழந்தைக்கு தெரியாது. டெத் doesn't distinguish between rich and poor. சாவு பணக்காரன் அல்லது ஏழை, இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வேறுபாடு பார்க்காது. ரெண்டு பேர் இருக்குங்காட்டி அந்த ப்ரீபொசிஷன் பிட்வீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது ரிச் அண்ட் த புவர் அந்த சொற்றொடர்களை அது நிர்வகிக்கிறது. சார் ரொனால்டோ ரோஸ் இஸ் டிஸ்டிங்கிஷ் ஃபார் இஸ் மெடிக்கல் ரிசர்ச். மிஸ்டர் ரொனால்டோ அடையாளம் காணப்படுகிறார். எதற்கு? ஃபார்க்காக. இந்த ஃபார்க்காக போடணும். எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக. ஃபார்னாக்காக அது யூஸ் பண்ணுறீங்க. புஞ்ச் இஸ் டிஸ்டிங்கிஷ் பை ஹன்ச்பேக். ஹன்ச்பேக் என்றால் என்ன? முதுகுல கூன் விழுந்திருக்கிறது. அந்த புஞ்ச் என்பவர் அடையாளம் காணப்படுகிறார். எதன் மூலமாக? பையனா மூலமாக, அவருடைய முதுகில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூணு மூலமாக. ஸோ பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. பை இந்த ப்ரீபொசிஷன் இந்த ஹன்ச் பேக் என்ற சொற்களை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்னா என்ன? காக. ஃப்ரம்னா இருந்து. இது ரெண்டையும் நீங்கள் போடணும். ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஏஜ் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட். அவர் வயதாகி இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்
தகுதி இழக்கப்படுகிறார். எதிலிருந்து? ஃப்ரம் கம்பீட்டிங், போட்டியிடுவதிலிருந்து. ஆக ஃப்ரம் என்பது ப்ரீபொசிஷன், போட்டியிடுவது, அதை நிர்வகிக்கிறது. இல் ஹெல்த் டிஸ்குவாலிஃபைட் த பாடி, உடம்பு ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது, அதனால் அவருடைய உடம்பு வேலை செய்வதற்கு முடியவில்லை. ஃபார் ப்ரீபொசிஷன், வேலை செய்வதற்கு, லேபரை நிர்வகிக்கிறது. மைண்டு, மூளை, இது உடம்பு வேலை செய்ய முடியல, மைண்டு படிக்க முடியல. ஆக மைண்டு ஃபார் ஸ்டடி, ஃபார் என்பது ப்ரீபொசிஷன் எதற்காக என்று படிக்கிற பொழுது ஸ்டடி படிப்பதற்கு. ஆக ஃபார் லேபர், உடம்பு வந்து வேலை செய்வதற்கு, மைண்டு வந்து படிப்பதற்கு முடியவில்லை. ஆக இந்த ஃபாரும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக எகெயின்ஸ்ட்னா ஒன்றுக்கு எதிராக, ஆஃப்னா உடைய. இன்னசென்ஸ் இஸ் நாட் ப்ரூஃப் எகெயின்ஸ்ட் ஸ்கேண்டல், அப்பாவியாக இருப்பது என்பது இந்த ஸ்கேண்டல் என்றால் என்ன? லஞ்ச லாவண்ய புகார்கள் வருகிறது, அதான் ஸ்கேண்டல் என்று சொல்கிறோம். எகெயின்ஸ்ட் scandal. He was discharged as there was no proof. அவன் விடுவிக்கப்பட்டான் குற்றத்திலிருந்து. ஏனென்றால் proof of his guilt. of his guilt என்றால் என்ன? அவன் மேல் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. கில்ட்னா குற்றம், அந்த குற்றத்திலிருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட்டான். ஆஃப் இஸ் கில்ட், ஆஃப்னா உடைய, இஸ் கில்ட்டை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரு, ஆஃப். ஃபாருனா காக, ஆஃப்னா உடைய. எஸ் நோ குட் காஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட், அவனுக்கு ஒரு காரணமுமே இல்லை. எதற்கு? குறை கூறுவதற்கு. ஃபார்னா காக, இந்த ஃபார்க்காக குறை கூறுவதற்கு கம்ப்ளைண்ட்டை நிர்வகிக்கிறது. டார்க்னஸ் வாஸ் த காஸ், இருட்டு தான் காரணம் அவன் தன்னுடைய பாதையை இழப்பதற்கு. ஆக அவனுடைய பாதையை இழப்பதற்கு இருட்டு ஒரு காரணமாக இருந்தது. ஆஃப் இஸ் லூசிங், அதனுடைய அவன் பாதையை விட்டு விலகிச் செல்வதற்கு, வழி தவறியதற்கு ஆஃப் ப்ரீபொசிஷன் இந்த லூசிங் இஸ் வேவை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது இன்னு, ஆஃப். இன்னுனா உள்ளுக்குள்ளே, ஆஃப்னா ஓஎஃப், ஆஃப்னா உடைய. ட்ரூ சேரிட்டி டசன்ட் கன்சிஸ்ட், உண்மையான சேரிட்டி என்றால் என்ன? உதவுவது. உண்மையான உதவுவது என்பது இன்டிஸ்கிரிமினேட் ஆர்ம்ஸ் கிவிங் என்றால் என்ன? பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் கையில் காசு கொடுப்பது அல்ல. ஆர்ம்ஸ் கிவிங் என்றால் என்ன? கையிலிருந்து கொடுப்பது, அதல்ல. உண்மையான சேரிட்டி என்றால் ஏழைகளுக்கு உதவுவது. இன் போட்ட ப்ரீபொசிஷன் எதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஸ்கிரிமினேட். இன்டிஸ்கிரிமினேட் என்றால் என்ன? யாருக்கும் பாகுபாடு பார்க்காமல் கையில் காசு கொடுப்பது அல்ல. பிரா, அடுத்தது வாக்கியம் பார்த்தீங்க, பிராஸ். பிராஸ் என்ற ஒரு உலோகம் கன்சிஸ்ட் அடங்குகிறது, ரெண்டெண்ணம் இருக்கிறது, காப்பரும் ஜிங்கும். ஆக ஆஃப் உடைய காப்பர் ஜிங்கு, அப்போ ஆஃப் போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது ஐ எம் நாட் கன்சர்ன்ட். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அபவுட்னா பற்றி, ஆட்டுனா இல்லு, ஃபாருனா காக, இன்னுனா உள்ளே, வித்துனா உடைய. இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி அந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் எதை போடுவீங்க? ஐ எம் நாட் கன்சர்ன்ட் இஸ் அஃபேர்ஸ், அவனுடைய விஷயங்களை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. ஐ எம் நாட் கன்சர்ன், பற்றி அபவுட் போட்டு விடுகிறீர்கள். அப்போ இந்த பற்றி வந்து இந்த இஸ் அஃபேர்ஸ். அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? அவனுடைய விஷயங்கள், அவனுடைய தனிப்பட்ட வெறுப்புகள். ஐ எம் நாட் கன்சர்ன் டேஷ் ஹிம் இன் தட் பிஸ்னஸ், அவனுடன் நான் அக்கறையே இல்லை அவனுடைய வியாபாரத்தில். வித் ஹிம், வித் போட்டுறீங்க, ஹிம்மை நிர்வகிக்கிறது. இன் எதில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வியாபாரத்தில், இன்னு போட்டுறீங்க, அவனுடைய வியாபாரத்தை நிர்வகிக்கிறது. he was much concerned, அவன் ரொம்ப அக்கறைப்பட்டான். எதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட், அதில் எதில்? ஹியரிங் த சேட் நியூஸ், அந்த கெட்ட விஷயத்தை கேள்விப்படுவதல் மூலமாக ஆட் ப்ரீபொசிஷன் போட்டீங்க. his parents are naturally concerned for safety, அவன் பெற்றோர்கள் அவனுடைய பாதுகாப்பை பற்றி, பாதுகாப்பிற்காக அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஃபார் போட வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷன் அதை சேஃப்டியை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம்னா இருந்து, வித்னா உடனே. ஹி பார்ட்டட் டேஷ் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஸ்பிரிட்ஸ், அவன் தன்னுடைய நண்பர்களிடமிருந்து விடை பெற்று கொண்டான். குட் பைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். நல்ல சந்தோஷ மூடில். ஸ்பிரிட்னா ஐ ஸ்பிரிட்ஸ்னா சந்தோஷ மூடில். ஆக ஃப்ரம் இருந்து, நண்பர்களிடமிருந்து, அந்த நண்பர்களிடமிருந்து. ஃப்ரம் என்பது இருந்து, யாரிடம் இருந்துன்னு பார்த்தோன்னா நண்பர்களிடம் இருந்து, அதை நிர்வாகம் செய்கிறது இந்த ப்ரீபொசிஷன். ஈ பார்ட்டட், அவன் விட்டு விட்டு சென்று விட்டான், தானமாக அழித்து விட்டான். எதை? வித் ப்ராப்பர்ட்டி, அவரிடம் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை. வித் ப்ரீபொசிஷன் அவருடைய சொத்தை நிர்வகிக்கிறது. and went on a pilgrimage to Dwaraka. pilgrimage என்றால் என்ன? ஒரு இறை பயணம், கடவுளை கும்பிடுவதற்காக துவாரகாக்கு சென்று விட்டார். அடுத்ததாக ஃப்ரம் இருந்து, அண்டர் கீழே, அப்பான் மேலே. he acted from fear, அவன் அச்சத்தால் அவன் நடந்து கொண்டான். எதன் மூலமாக? அச்சத்தால். ஃப்ரம் போட்டுற அது ஃபியரை நிர்வாகம் செய்கிறது. he acted upon my suggestion, அவன் நான் சொல்கிறபடி நடந்தான். அப்பான் இது எதை சொல்கிறது? நிர்வகிக்கிறது. மை சஜஷன், என்னுடைய கருத்துக்களை மேலே அவன்
நடந்து கொண்டான். he acted, அவன் வற்புறுத்தலின் காரணத்தினாலே, அதன் காரணத்தினாலே, அண்டர் கம்பல்ஷன், அண்டர் போட வேண்டும், அண்டர் என்பது கம்பல்ஷன், வலியுறுத்தின காரணத்தினாலே அவன் அப்படி நடந்து கொண்டான். அடுத்ததாக இன்னுனா இல்லு, டூனா இக்கு. he succeeded, அவன் தன்னுடைய மாமாவனுடைய அந்த அரசு பீடத்தை வாரிசாக அவன் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டான், ராஜாவாக மாறினான். he succeeded, அவருக்கு தொடர்ந்து பின்னால டு த த்ரோன், எதற்கு என்று பார்த்தீங்கன்னா இக்கு, டூனா இக்கு, எதற்கு என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகுடத்திற்கு ஆஃப் ஹிஸ் அங்கிள், அவங்க மாமாவுடைய அந்த அரசு பீடத்தை ஏற்றுக்கொண்டான். he succeeded in his object, அவன் தன்னுடைய லட்சியத்தில், ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன, குறிக்கோளிலே அவன் வெற்றி அடைந்தான். அவன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்றால் அவனுடைய லட்சியத்தில், எதில் பார்த்து நிர்வகிக்கிறதுன்னு பார்த்தா அவனுடைய லட்சியத்தை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்து டூனா இக்கு, வித்னா உடன். he agreed my proposal, அவன் ஒற்றுக்கொண்டான் என்னுடைய கருத்துக்களை. மை ப்ரொபோசல், டூ போற்ற, டூ யாருடைய கருத்து, என்னுடைய கருத்துக்கு அவன் ஒற்றுக்கொண்டான். he agreed dash me, அவன் என்னுடன் ஒற்றுக்கொண்டான் with me on chat questions, அந்த உரையாடல் கேள்விகளிலே. they couldn't agree, அவர்களுக்குள்ளே ஒற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. among மத்தியிலே தெம்செல்ஸை நிர்வகிக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ஃப்ராம்னா இருந்து, ஆஃப்னா உடைய, வித்னா உடன். த பேஷண்ட் இஸ் நவ் ஃப்ரீ டேஷ் டேஞ்சர், இந்த நோயாளி இப்பொழுது ஆபத்தில் இருந்து, ஃப்ராம்னா இருந்து அவர் தப்பிவிட்டார். ஃப்ராம் என்பது டேஞ்சரை நிர்வகிக்கிறது. இஸ் ஃப்ரீ இஸ் மணி, அவன் ஃப்ரீ, அவன் மணி, பணத்தை வச்சுட்டு என்ன வேணால் செய்யலாம், என்ன வேணால் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ வித் இஸ் த ப்ரீபொசிஷன் இஸ் மணியை நிர்வாகம் பண்ணுகிறது. த குட்ஸ் வேர் பாஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் டியூட்டி, அந்த சரக்குகள் அந்த வரி கட்டாமல் அனுப்பிவிட்டார்கள். ஆஃப் என்பது டியூட்டியை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்து எமங்கனா மத்தியில், பல பேருக்கு மத்தியில், ஓவர்னா மேலே, அப்போன்னா அதன் மேலே. இங்கே ஐ ப்ரிவேல்ட் அப்பான் ஹிம் டு ஜாயின் அவர் யூனியன், அவனை வலியுறுத்தி சொன்னேன் எங்கள் யூனியனில் சேர்ந்துருங்க என்று. ப்ரிவேல்ட் அப்பான் ஹிம், அப்பான் வந்து ஹிம் நிர்வகிக்கிறது. he prevailed over me in the dispute, அந்த தகராறில் என் கூட சண்டையிட்டு கொண்டான். the peculiar custom prevails among the todas, அந்த டோடா என்ற இனத்தினவர் மத்தியிலே இந்த கலாச்சாரம் ஒன்று பிரபலமாக இருக்கிறது. among என்றால் மத்தியிலே, among the todas. அடுத்தது ஃபார், வித், ஃபார்னக்காக, வித்னா உடன். ஐ வாஸ் வேங்க்ரி டேஷ் ஹிம் டேஷ் லையிங் டு மீ, அவங்கிட்ட போய் சொன்னான், அதனால் அவங்க கூட நான் கோபமாக இருந்தேன். ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் ஹிம், வித் தான் பொண்ணும், ஃபார் ஹிம்னு சொல்லக்கூடாது, வித் உடன், யாருடன், அவனுடன். எதற்காக, ஃபார்க்காக, எதற்காக, லையிங் டு மீ, என்கிட்ட போய் சொன்ன காரணத்திற்காக. ஸோ அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எகெயின்ஸ்ட், எதிராக, ஃபார்னா காக, வித்னா உடன். த சிட்டி இஸ் வெல் ப்ரொவைடட் டேஷ்கான், அந்த நகரம் நிறைய சோளக்கதிர்கள் அதிகம் அளவு இருக்கிறது. வித் கான், வித் அதனுடன். வி ஷுட் ப்ரொவைட் அகெயின்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபயர் பை இன்ஷூரிங் அவர் குட்ஸ், நம்மளுடைய பொருட்களை எல்லாம் நெருப்பில் பற்றிக்கும், எரிஞ்சுக்கும். அதற்கு எதிராக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், காப்பீட்டு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எகெயின்ஸ்ட், எதற்கு எதிராக, அந்த நெருப்பு வரக்கூடிய ஆபத்தின் எதிராக அந்த எகெயின்ஸ்ட் ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. Yes, provided for his children, அவன் தன்னுடைய குழந்தை குட்டிகளுக்காக கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறான். ஃபார் காக, யாருக்காக, அவனுடைய குழந்தைகளுக்காக. அடுத்ததாக டூனா இக்கு, வித்னா உடன். The police is interested, that's the enforcement of law and order, போலீஸுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன, செயல்படுத்த சட்ட திட்டங்களை. ஆக வித்து போடணும், வித்னா உடன், எதனுடன் என்று பார்க்கிற பொழுது சட்ட திட்டத்தை அது நிர்வகிக்க. The children were entrusted dash to the care of their uncle, அந்த குழந்தைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் மாமா அவர்களை அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள. டூ என்பது ப்ரிபோசிஷனை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த டூ, வித், among, இந்த பை, ஃபார், பிட்வீன், இவைகள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்கள் அந்தந்த பக்கத்தில் வரக்கூடிய வாக்கியத்தையும் சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் பெயர் சொற்களையும் நிர்வாகம் செய்கிறது. அந்தந்த